Legacy நம்ம கென்ஷன் தான் விளையாட போகிறோம். ஸோ பார்ப்போம். இப்போ கொஞ்சம் கேஷுவல் சீன்ஸ் தான். ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு அப்படியே போடலாம். கஷ்டம் முடிப்போம். ஸோ பார்ப்போம் ஏன் போதும். அதுக்கப்புறம் லைக் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்க. அப்புறம் கேம் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் நம்ம சொல்யூஷனை கிடைக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இது பார்ப்போம். சாட்டர்டே வேற ஒரு எக்ஸஸ் மாற்றியாச்சு. அவ்வளோவா இருக்காது. ஒரே நிமிஷம் வாங்க. இது வேற ஐயோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Games. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ஓகேயா வந்துட்டேன். போவோம். அப்புறம் என்னோஜி கேமரா வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் வாங்க. இதை ரிமோட் சார் சேர்க்க நீங்கள் ரைடன் ரெண்டே நாள் தானா? ஃபிட்டி வேறு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. 76 ஃபீட்டில் இருக்கேன். ஒரு 80 ஃபீட்டில் ரைடன் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ அது பார்ப்போம். இன்றைக்கி அப்வைஸ் பண்ணுவோம். அப்வைஸ் பண்ணால் 100 ரிமோட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ 100 எடுத்து ஃபுல் பண்ணுவோம். 80 ஃபீட்டிலாச்சு நீங்கள் ரைடன் வேணும். இன்றைக்கி அப்வைஸும் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஃபார்மிங் என்ன பண்ணுன்னு பார்ப்போம். கேரக்டர்ஸில் ப்ரினால்ஸு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சண்டே இல்லை, இதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே, பாஸ்மெட்டில் மட்டும் கிடைச்சா போனேன். ட்ரீம் சாலன் கூட கிடைக்குமா? கிடைச்சா கார்ட் பண்ணிடுவேன். அதுவும் கிடைக்கல. கூட்டா கவுண்ட் பண்ணலாமா? பிரச்சனை கவுண்ட் பண்ணலாம். எதுவும் இல்லை. ஏலன் காசு அவ்வளோ. ட்ரீம் சாலன் இருந்தால் தான் நான் என்ன பண்ணுறது? எதுவும் கிடையாது. இன்னைக்கு எதுவுமே இல்லையா? சாட்டர்டே இருந்தாலும் எதுவுமே கிடைக்காது. நாளைக்கு தான் எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக பண்ணணும். மேபி நீங்கள் ஆர்டர் ஃபேக்ஸ் பண்ணலாம். ஒரினாகி எல்லாம் ஓகே ஆகிடுச்சு. இன்னும் மாற்றம் இல்லை. கூட்டாக அந்த ஒரு பீஸ் ஜென்மத்துக்கும் தரமாட்டான், தெரிஞ்ச விஷயம். பெனட்டு கூட இன்னும் செட்டு கரெக்டாக இருக்குது. பட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா டேலன்ஸ் வந்து ஒரு எந்த டேலன்ஸும் பண்ண முடியாது. ஆறு தான் இருக்கு. ஒன்று டெவலப் பண்ணி இருக்கு. ஒன்று பார்க்கவே இல்லை. ஒன்று நமக்கு டெவலப் பண்ணுறோம் பணத்தையும். அது வந்து எலன் இது போகலாம். என் எம்பளம் போகலாம். எலனுக்கு ஆர்டர் பாக்ஸ் வேணும். ஆர்டர் பாக்ஸ் எல்லாமே அதோட இருக்கா எலனு 37K வேவ் படிக்கிறான். அப்படியா ஆர்டர் பாக்ஸ் கரெக்டாக இல்லாமல். ஸோ இவ்வளோ பொறுமையாக பார்த்துப்போம். த்ரீனா தான் ஸ்விட்ச் பண்ண போகிறேன். இவ்வளோ பொறுமையாக ஸ்விட்ச் பண்ணுவோம். த்ரீனா டேலன்ஸ் முடிச்சுன்னா இவ்வளோ இப்போ போட்டு த்ரீனா போட்டுருவோம். இவ்வளோலாம் பொறுமையாக பில் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு இது 4 கேரக்டர்ஸ். இப்போ நம்ம இதே போவோம். எம்பளம் போகலாம். எம்பளம் அப்புறம் கொஞ்சம் கிரிம்சனம் பண்ணுவோம். பாதி பாதி பண்ணுவோம். எம்பளம் பண்ணுவோம், கிரிம்சன் பண்ணுவோம். பாதி பாதி பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஒரு கிரிம்சனுக்கு 100 கொஞ்சம் அப்புறம் அப்டேட் பண்ணலாம். கமெண்ட்ஸில் ஒரு லைக் சப்போர்ட் பாருங்க இருக்காங்க. அப்புறம் கேம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? இப்படி காட்சா கேமர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. நம்ம
தமிழ்நாட்டில் Take it easy. இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணி உதவியாக இருக்கும். இது போயிடலாம், டொமைன் போயிடலாம். லெட்ஸ் கோ. எப்படி லக் இருக்குன்னு பார்ப்போம். நல்ல பீஸ் ஆஃப் தான் சரி. பார்ப்போம். சி It's raining again. Oh, இதுதான் isn't good. If the திருப்பி rain பிங்கு washes away the பிரச்சனையும் traces, it's gonna இது set us கரெக்டாக தான் back வருது. a long way. போன சீம்ல செம்மையான சம்பவம். அப்படியே பாட்டி வதச்சாங்க. அப்படி இது பரவாயில்ல, அமைதியாக தான் இருக்குது. ஒரு 170 பிங்கில் நோ ப்ராப்ளம். நம்ம போயிடலாம். 200 இருக்கு. 100 யூஸ் பண்ணுவோம். இது 100 தேட்டர் பண்ணலாம். அப்புறம் அபிஸ் பண்ணலான் இருக்கோம். அபிஸ் ப்ரீமோஸ் 100 கொடுப்பான். 100 கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு ஆஸ்மித் தமிழ் கேமரா பண்ணி ஸ்ட்ரீம் வாங்க ப்ரோ. 19 அவங்க எப்படி இருக்கீங்க? நோதி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? முதல்ல கேட்டிருக்கோம், சாரி. ஆஃப் ஆகுது. Busted. Things are about to get dicey. அந்த Flood of frost. Everybody stand back. லெட்ஸ் கோ. Let's lock. Gotcha. கைக்குள்ள வந்துடுவான். அடுத்த போலியா சரிதான் பேசுனேன். Going in. Let's light it up. Game's up. Time's over. Time to go. கீழே போடுவானே கொஞ்சம் சரியாங்க. சாப்பிட்டோம் ப்ரோ, சாப்பிட்டு தான் சேவ் பண்ணுறோம். சரி போடுவாங்க. Here comes the catch. வீட்டுக்கேவா? ஓகே. இங்க 300 போகுது. தெரியலையே, 300லாம் போகக்கூடாதுடா. போக பண்றானோ சாப்பிட்டு கீழே சாப்பிட்டா டைம் பேசும். தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் அப்படி தான் வரும். வாட்டி பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் டிஃபென்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு அட்டாக் இல்லை, ஹெச்பி இல்லை, டிஃபென்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி. ஜியோ கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணனாவே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. யாருன்னா ஜாங்கல் யூஸ் பண்ணுவேன். ஜாங்கலி தவிர பெருசாக யாரும் இல்லை. எனக்கு ஜியோரினா ட்ரை பண்ணுவாங்க ஜியோவில். மற்றபடி எனக்கு யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் ஜியோ கேரக்டர்ஸில். அந்த போன மெயின் அக்கௌண்ட்டில் அல்பேடோ எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். நான் அவங்கள்ட்ட காட்லி ஒர்க் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். ஈவெண்ட்டில் வரல அந்த ஒர்க் பண்ணி. அல்பேடோ வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம். அவன் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, இப்போ இல்லை. நாவியா பெருசாக இல்லை ப்ரோ. நாவியா எவ்வளோ நான் ரைடர் நினைக்கிறேன். ஹலோ, ஜியோ கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது பேசிக்கலி. வரமாட்டேங்குது. அட்ல தான் இருக்கா? படிட்டு அப்பதான் போகுது. கிரிப்டே அவ்வளோ தெரிஞ்ச விஷயம் எனக்கு காப்லெட் இல்லை. ரொம்ப ரேராக கிரிப்ட் ஆகுது. அப்படின்ட்டு ஆகுது. காப்லெட் இருந்தால் கரெக்டாக காப்லெட் தான் இல்லை. ஃபேமிலியே ஓகே, முடிச்சிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ என்ன கொடுக்குறான்? டிஃபென்ஸ் மட்டும் வரக்கூடாது. சுமனாவா? சீமனாவா?
நம்ம ரஷ்ட் வர வச்சுருக்கோம். R4 ரஷ் இருக்கு அப்படின்ட்டு. யோமியா ஃபுல் பண்ணலாம் ஃபியூச்சரில். இது கூட யோமியா இருக்கு, பட் ரேடியன்ட் தான் யோமியா அப்புறம் ஃபியூச்சரில் பண்ணலாம். எல்லா டிபிஎஸ் தான். கண்டிப்பாக சிம்ஷோ இருக்கணும். சிம்ஷோ புரியனா தான் அதை வச்சு செய்யணும். அது யோமியா. Shudder. Gotcha. Eye for an eye. சரியா Things are about to get dicey. ஹீல்ஸ் வேணும். ஹீல்ஸு Why do they never go in? Busted. இது வேணும். கட்டு போட்டு ஹீல் எடுத்துக்கோம். Game's up. Fun's over. 40k. Everybody stand back. Crush. பிசிக்கே விட மாட்டேங்க. யோமியா 4 ஸ்டார். கம்மி டேமேஜ். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட்லாம் நான் மெயின் அக்கௌண்ட்டில் யோமியா தான் டிபிஎஸ். ஃபர்ஸ்ட் மெயின் அக்கௌண்ட் யோமியா, சிம்சோ, அப்புறம் இன்னும் 2 பேர் யாரும் போடுவோம். யோமியா அப்போ யூஸ் பண்ணுறது தான். இப்போ அதான் அக்கௌண்ட் தான் போயிடுச்சு. இப்போ என்ன கொடுக்குறான் பார்ப்போம். என்ன ஓகே ஃப்ளவர் ஓகே வாங்க. கிரிப்டோ ஒன்று இருக்கு. ஆனால் இப்போ எனக்கு என்ன பீஸ் வேணும்? செக்கே பண்ண மாட்டேன். எனக்கு இப்போ என்ன இருக்கு பார்ப்போம். என்ன போட்டிருக்கேன் முதல்ல பார்த்துக்கணும். ஃப்ளவர் வந்து ஃப்ளவர் ஓகே தான். டபுள் கிரிப்ட் இருக்கு. சூப்பர். இதை மாற்ற தேவையில்ல. ஃபெதரில் வந்து இது செம்மையாக இருக்கு. இதையும் மாற்ற தேவையில்ல. அப்போ இது 3ம் எம்பளம் போடணும். டாப்லெட் இதுவும் செட் ஆகிடுச்சா? எனர்ஜி ரீசார்ஜ். சரியா? இப்போ வந்து 3 பீஸ் ஓகே. இன்னும் 2 பீஸ் வேணும். டாப்லெட்டும் எம்பளமோட ஹைட்ரோஜன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருப்பனே இல்லையா? இப்போ ஹைட்ரோ மட்டும் இல்லையா? மீதி எல்லாம் இருக்கு. ஹைட்ரோ எடுத்தேன் நினச்சேன். ஞாபகம் இருந்துச்சு. எடுத்துருவோம். அது பைரோ கிடச்சிருக்கு. கூட்டாவுக்கு பைரோ வந்த பாடு இல்லை. எல்லாமே பாருங்க. பிசிக்கு டென்ட்ரோலாம் வருது, ஆனால் பைரோ வரல. நான் அப்புறம் டெவல் லார்டு சீம் வாங்க போகிறோம். பிசிக் கூட வந்துருக்கு. ஹைட்ரோனாமிக் நோட்ஸ் வேணும். அப்புறம் சாக்லேட் வந்து நல்லா ஒரு சாக்லேட் வேணும். டபுள் கிரிட் இருக்கிறோமா என்ன போட்டுருக்கேன். நல்லா தான் இருக்குது. 8.9 நல்லா. அதே ப்ரோ நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நல்லா தான் இருக்கேன். போயிட்டு இருக்கு. சாப்பிட்டு தான் செய்யணும். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? சாப்பிட்டீங்களா? இது 2 பீஸ் வேணுங்க. இது சாப்பிட்டோம். சாக்லேட் வேணும். 2 கரெக்டாக போகணும். நல்லா தான் வேணும். Good roll. All right. Maybe I'll take one போயா of that off. இது போவோம். Knock out the rest quietly now. கப்டன் Freeze to the சோறுட்டோம். core. Beg for Okay. mercy. Things are about to get dicey. இல்லையா? தப்பா போட்டேன். இப்போ போட்டுக்கூடாது. Busted. டவல் Crush. Adventure time. Shoot, I can't afford any more bandages. Game's up. Game's over. ஓகே எப்பா இருங்க. Flood of தடுத்து போடணும். மாறி ஓகே. Let's light it up. I condemn you. Gotcha. இவன் செத்துட்டானா?
சப்பமா இருந்தால் முடிச்சுக்கணும். Eye for an eye. ஃபிசிக்கே விழ மாட்டேங்குது. டேலண்ட் ஃபாலோ பண்ணணும். உடனே பண்ணுவோம். ஸ்விட்ச் தான் பண்ணணும். More speed. அப்படி இப்போ நான் விடுறாங்க. ఓకే కాబట్టి ఎడ நமக்கு కొంచెం பயிரோ என்ன பயிரோ சே பயிரோ கொடுக்க மாட்டாங்க கூட்டாவுக்கு பயிரோ கொடுக்க மாட்டாங்க. இன்னும் ஒன்று பண்ணும் இப்பெல்லாம் எம்எல்ஏ போயிடலாம் போயிடலாம் பாப்பா கிருந்தனம் பண்ணுவோம் கூட்டாவை அப்படியே இருந்தே ஃபுல்லாக காப்பரேட்டில் கூட்டாவை கிருந்தன் பண்ணலாம் ஒரு ரவுண்ட். Quietly now. Things are about to get dicey. கழுட்டு போடாத போனாட்டியே போட்டு சம்பவம் ஆயிடுச்சு. கழுட்டு போடாமல் போயிருந்தாங்க. ஓகே எஸ்கேப்பா கொச்சா இவ்வளோ செத்துட்டாயா? With a vengeance. ஹீல் பண்ணியா இப்போதாயா படம் கழுட்டு போச்சியா இருப்பு இவ்வளோ Game's up. Fun's over. டேய் கூட்டாவும் சாவடிச்சிடாதரா கூப்பிடுவாரு ரஷ்யன் பீஸ் கனெக்ட் வந்துட்டான். எங்கேயா இப்படி எல்லாம் நழுத்து போச்சா? Here comes the catch. சூப்பர் ஈஸியா அப்போ இங்கே 400 போகுது. ஸ்பைக் ஆகுதோ ரொம்ப ஸ்பைக் ஆகுது. ஸ்பைக் ஆகிட்டு திருப்பி அவங்க கீழே வந்து ஏறி ஏறி இறங்கு கொடுங்க. என்ன கொடுக்குறான் திருப்பி காப்லெட். ஓகே டபுள் காப்லெட் வந்துருக்கு. ஓகே இது வாட்டிச்சு ஹைட்ரோ டேமேஜ் ப்ளீஸியா ஹைட்ரோ எனக்கு வந்து டபுள் குக்கூட வேணாம். எனக்கு ஹைட்ரோ டேமேஜ் சொன்னால் கொடுக்கணும். ஹைட்ரோ டேமேஜ் பண்ண இஎம் சாயம் சே இஎம் ஹைட்ரோ டேமேஜ் பண்ண கொடுக்க மாட்டேங்குது. இது காப்பாடு தான் கஷ்டம் எழுதுறது. எல்லா பக்கம் எடுத்துருவோம். வெதர் இருக்குல்ல ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துருவோம். ஃப்ளவரும் கொஞ்சம் ஈஸி தான். டைம் பீஸும் மீதி 3 தான் கஷ்டம். அதை இருக்கிறதுக்கு காப்பாடு தான் எடுக்கிறது. இப்போ நான் கிருங்கன் போய் ஒரு டச்சப் பண்ணிட்டு வந்துருக்கோம். கொடுக்குறான் கொடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். காப்பாட்டு அது ஒன்றுக்கு தான் போராடிட்டு இருக்கேன் பல மாசமா. இருக்கவே மாட்டான். ஃபீல் பண்ணிட்டு வரும். ஃபீல் பண்ணிட்டு கிருங்கன் போகலாம். ஃபீல் பண்ணிட்டு ஸோ எனக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க வரேன். 2 நிமிஷம். ஓகே வந்துட்டேன். கிருங்கன் போகலாம். ஓகே இது போயிட்டு கொடுக்கலான்னு பார்ப்போம். எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சு. கார்டன் மட்டும்தான் வேணும். பயிரோட போச்சு பார்ப்போம் அவன் கொடுக்குறான். Blinding sun. ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டு என் கூட்டா வந்து ஒரு பீஸ்க்காக இன்னொரு இருக்குல்ல ஒருத்தையும் காலி பண்ணிட்டு அப்படி சொன்னா போகலாம்.
எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல பீஸ் போடுங்க. எந்த அப்டேட்டுமே பண்ணலையா? பண்ணது 100 வருஷத்துல. கமெண்ட் சொல்லுவோம், லைக் அண்ட் சப்போர்ட் பாருங்க. அது உங்க கேமர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி சொல்லுங்க. அதான் Gotcha. ஈஸி தான். Things are about to get dicey. Busted. Shut up. வந்து செத்துட்டானா? ஓ எலன் Quietly now. Teamwork is dreamwork. Here comes the catch. கர்ரா எப்பா விஜேஷ் 94K ஏன் பிங்க் ஸ்பைக் ஆகுதுறான். நேற்று போன சிம்ல இந்த டோமேல தான் பிங்க் ஸ்பைக் ஆச்சு. பிங்க் ஸ்பைக் ஏன்டா 400 பிங்க் போகுதுயா? 400 600 ஏன் அப்படி பண்ற? கரெக்டாக தான் இருக்கு. விட்டட் கரெக்டாக வருது. விட்டு சம்பவம் பண்ணுவோம். அதான் பண்ணிருக்கான். 1500 தான் வருது. 2500 அப்பனா தான் எனக்கு போயிருக்கும். அது இப்போ கரெக்டாக வரும். நம்ம பீஸா வேஸ்டியா எதுவும் பண்ண முடியாது. வச்சு திருப்பி போவாங்க. ஸ்ட்ராங் பாக்ஸில் போட்டு பார்ப்போம். தேவையில்லாத கிராஷ் பீசஸ் போட்டு தான் அதை எடுக்கணும். ஏன் 600 பிங் ஆடிட்டு ஏன்டா 200 சரிங்க. இது வேற இருக்கணும். போவோம் போவோம் வேற ஓகே. இப்போ பரவாயில்ல. Busted. Take it easy. ப்ளஸ் ஸ்பைக் ஆகுதியா? 400 போகிறாங்க. Beg for mercy. Vengeance will be mine. Quietly now. I'm going in. Things are about to get dicey. போடியா அப்படி பத்தல. வாங்க ப்ரோ மெர்சனரிஸ் கம்பெனி விட்டு வச்சு பார்த்துருந்தோம். அது எப்படி இருக்கும்? Here comes the cash. மெர்சனரிஸ் Let's light it up. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டு தான் ஸ்ட்ரீட் பண்ணுறேன். அப்புறம் சார் லைக் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க. மறக்காம உங்கள் கேமர் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. வா வாட்சிங் பண்ணிட்டு போகணும். கிரிட்டாவில் சூப்பர். எலன் கிரிட்டாம் எலன்னா அடிக்கடி கிரிட்டாம் உங்களுக்கு தான் எலன். ஓகே இந்த வாட்டி என்ன கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம். ஓகேடா சூப்பரு. டாப்லெட் வந்துருக்கு. என்ன ஒன்று உனக்கு தெரியும். அதை மட்டும் கொடுத்துருங்க. ஓகே எடுத்த உடனே டிஃபென்ஸு நல்லா பண்ணுறீங்க. சரி தான் அப்படி நடக்கும் சம்பவம். போன இதுலேயும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ டிஃபென்ஸை கொடுக்குறானுங்க. எல்லாமே எடுத்துட்டேன். டிஃபென்ஸ் எடுத்துட்டேன். ஃபிசிக் எடுத்துட்டேன். பெட்ரோ எடுத்துட்டேன். ஹைட்ரோ எடுத்துட்டேன். பைரோ எடுத்துட்டேன். பைரோ இல்லை பைரோ தவிர மீது எல்லாமே எடுத்துட்டேன். ஒரு பைரோ மட்டும் தான் வரல. எல்லாமே எடுத்துட்டேன். எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ்லேயும் போட்டு வேற எடுத்துட்டேன். பைரோ தான் வரவே இல்லை. பல மாசமா பண்ணுறேன். டாப்லெட் வருது ஆனால் பைரோ வர மாட்டேங்குது.
Take it easy. ஆனால் மற்ற காய்ச்சலும் எவ்வளவோ பரவாயில்ல. விதரிங் வேஸ்ட்லாம் ஃபார்மிங்லாம் ரொம்ப ஈஸி Things are கேள்விப்பட்டேன். about to get dicey. Crush. நான் ஜெனரல் சோன் எப்படிங்கிறல ஜெனரல் ட்ரை பண்ணான்னு இருக்கேன். பார்ப்போம் எப்படி போகுது. அனான்ட்டா வர வெயிட்டிங்கு போடுவான் தெரில. 2026 சொல்லிட்டு இருக்காங்க அனான்ட்டா. பார்த்துட்டு இந்த கேமு Freeze to the core. அதுவும் காய்ச்சாதான் Shudder. பார்ப்போம். ரிலீஸ் ஆகாமல் பார்ப்போம். Busted. Beg for mercy. Teamwork is dreamwork. 15 செகண்ட் தான் யாருக்கு It's over. அப்புறம் முடிய ஆட்டப்பு. ஆ இது பேருங்காலி Quietly now. டக்குன்னு ஆல்ட்டு போட முடியாதே. இது போட வேஸ்ட் ஆகிடும். Off we go. சரிங்க 7 நாள் டாப் வச்சுக்கோங்க. இவ்வளோ போதும். Shudder. Busted. ஆல்ட்டு போதும். Things are about to get dicey. Loss over. என்ன ரிப்பா ஆலையாமா 2 ஷாட் ஆகிடும் மாடா அவனுக்கு. கேட்கலாம் என்ன கொடுக்குறான். கமிஷன் லைக் அண்ட் சப்போர்ட் மாதிரி உங்களுக்கு ஓகேவா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேவா ஃபெதர் எக்கச்சக்கமாக இருக்கியா. ஃபெதர் என்னடா டாப்லெட் கொடுக்குறா. இந்த 2 ட்ரை தான் இருக்கு. ஒன்லி 2 ட்ரை ஸ்டெப். இது நாளைக்கு ஒரு புது ஸ்டோரி கேம் ஆரம்பிப்பேன். அது என்னன்னு நீங்கள் நாளைக்கு பாருங்க. என்ன ஸ்டோரி கேம் சொல்லலை. Beg for mercy. Flood of frost. Quietly now. இருந்துச்சா ஓடி இருறா எப்பா இதான் ஹெல்த்தே இல்லை. 1 ஹெச்பியில் விளாட்தான் இருந்துச்சு. அதனால தான் எனக்கு கூட்டா பிடிக்கும். Good. Gotcha. Everybody stand back. டீக்கு அடிக்கிறான் செட்டான சுச்சு Take it easy. அப்படின்ட்டு அடுத்து போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கடன் கண்டு திருப்பிக்கலாம். Off we go. ஹீலிங் பண்ணிக்கலாம். கடன் கண்டு எதிர்பார்க்கணும். ஹீல் பண்ணிட்டு உள்ள இறங்கலாம். ஹீலே ஓகே இப்போ போவான். Things are about to get dicey. Take it easy. Time to go. அவ்வளோதான். இன்னும் ஒரு ட்ரை இருக்கு. இன்னொரு வாட்டி விளையாட முடியும். ஏன் 500 பிங்க போகுது. எதுவும் பண்ண முடியாதியா. பிரச்சனை வருது. இந்த பீஸ் தேவையில்லாத பீஸ்ரா. இந்த ஃபைனல் ட்ரை எப்படி போதும். கணிப்பிலாச்சும் ஒரு கார்டு கொடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும். 17 டேமேஜ் மார்க்ஸ் பார்ப்போம். இது கொடுக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஆனால் சார் ஒரு லைக் அண்ட் போட்டு பாருங்க. நடக்கலாம் ஓகே ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ போயிட்டு நீ வரலையா. Vengeance will be mine. More speed. Here comes the catch. ஓகே டான்
பெரிய ஐடியா ட்ரை Game ஃபஸ்ட்டு set. ஆஃபீஸே போயிடலாம். Silva. போடுறான் அவ்வளோதான். ம் பார்ப்போம் இன்னொரு டைம் கொடுக்குறோம். அப்புறம் ஒரு லைட்டாக இல்லை இது சாக்லேட்டு வேஸ்ட்டு ஒரு இதுவும் கிடைக்கல. பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஆஃபீஸ் பண்ணலாம். ப்ரீமோஸ் வேணும் கிடைச்சா நம்ம இப்பயே ஃபுல்லும் பண்ணுவோம். ஹார்ஸ் இப்போ கிடைக்கும் பண்ணணும். ஆஃபீஸ் தானே ஃபீல் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஃபீல் பண்ணிட்டு ஆஃபீஸ் போகணும். ஓகே ஏன்டா போயிட்டு ஆகுதும் ஏன் ஏன்டா ஆகுதும் ஒரு லைட்டாக நாணமே ஓகே போலாம்யா. பிங்கு போலையா இன்னும் நீ 200 பிங்லேயே இருக்கான். என் ஃபிட் ரேட்டு கரெக்டாக தான் போகுது. பிங்கு தான் போகுது. அங்கே நான் போயிட்டு தொலைகிறான். ஆஃபீஸ் போயிடலாம்யா. இது ஆஃப்லைனில் நான் வந்து விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு 10 வரைக்கும் வந்துச்சு ஆஃப்லைனில். இப்போ வந்து ஒரு 11 கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஒரு 100 ஃபேமஸ் கிடைக்கும். 12 முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. எனக்கு வச்சுக்கிற டீம் எவ்வளோ இருக்கு இப்போ ஃபேமஸ் எவ்வளோ இருக்கு இப்போதைக்கு. ஓகே இன்னும் ஒன்று கிடைக்கும். ஒரு புல் பண்ணலாம். இன்னும் ஒரு புல் பண்ணலாம். இவர் இருக்கா ஆமாம் வந்து இது நினைக்கிறேன் 76 பெட்டி ஃபைவ் 77 பெட்டி இருக்கேன். 77 பெட்டி 78 இன்னும் ஒரு 2 சிங்கிள் புல் பண்ணால் சான்ஸ் இருக்குது பைசா வரதுக்கு. ஒரு 80 பிடியில் 5 ஸ்டார் எப்பவுமே 80 பிடிக்குள்ளே வந்துடும் 5 ஸ்டார். ஹாட் பிடி 90 வரைக்கும் போனதே இல்லை. 80ல் கொடுத்துருவான். பார்ப்போம் 50-50 தான் வின் பண்ணணும். ரைடன் ஏதாவது கொடுத்து வச்சிடாதரா. 2 நாள் இருக்கு ரைடன் எடுப்பேன் பாருங்க. 80 பிடியில் ரைடன் கிடைக்கும். Navigating the world. இதுப்பா ஒரு அபஸ் பண்ணிட்டு வரும். ஒரு 11 88 லெவலா 88 90 92 எனக்கு இப்போ இருக்கிற டீம் அப்புறம் வடக்கான டீம் வந்து ரன் 5ல ஒரு 20 போட எதுனா டிபிஎஸ் வந்து ஷாண்டிங் சூப்பர் தான்.
ஓகே. கடை தான் போகுது. கால்படி அவங்க 60 டேமேஜ். பயோ டேமேஜ் பண்ணக்கூடாதா? ட்ரையா குடிச்சு வச்சிருக்கான் என்கிட்ட என்ன இருக்கு? இவ்வளோதான் இருக்கு. 2 ரூபா வரேன். 2 ரூபா இல்லை. 2 ரூபா பாருங்க லெவல் 1 சேவ் பண்ணுறேன். 4 அப்படின்றாரு. நக்கீரா வாங்கலாம் வாங்கலாம் மேபி. அவன் ஃபுல் பண்ண முடியும். சில வரும்னு நினைக்கிறேன். கிரிக்கெட் தான் நமக்கு வேணும். 8% 15% அப்பா போட்டாச்சு. ஓ இதா? இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பாப்பா நம்மகிட்ட பெட்டி இருக்கு. எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இது ரோடாமே விழாது. Beg for mercy. Blood of frost. Gotcha. Here comes the catch. Take it easy. Shudder. Time for takeoff. Yahoo! Let's play. I'm going in. Rack and ruin. Freeze to the core. Crush. Things are about to get dicey. Busted. Teamwork is dreamwork. Think you can get away? Brace yourselves. Beg for mercy. ஓகே. ஓ பிங்கு ஆகுதியா? பிங்கு தான்யா Game's up. Time's over. பிரச்சனை. Gotcha. டேய் 99 பிங்கெல்லாம் அநியாயம்டா டே. Yahoo! 999மா? டேய் என்னையா பிங்கு ஆகுதியா? பயங்கரம். Here we go. என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு? இருங்க. 200 வரலாம். That was uncalled for. டைம் ஆகுது எனக்கு. Vengeance will be mine. ஸ்லைம் அடிக்க முடியல. Time for takeoff. Brace yourselves. Things are about to get dicey. 16 அடிக்கணுமா? இன்னும் 6 பேர் வருவாங்க. ஏய் இது பிங்கு தான்யா. 500 பிங்கு போதுயா. பார்ப்போம்.
பெட்டர் பரவாயில்ல எங்க அவதியா இருக்கு Busted. ஃபர்ஸ்டே போயிடலாமான்னு ஆஃப்லைன்ல முடிச்சுக்கிறேன் Here comes the catch. பேச முடியல Quietly now. கொஞ்சம் பரவாயில்லையா Think you can get பரவாயில்ல away? Let's play. அதுக்குள்ள முன்னோர் போயிட்டான் இப்பயே லேட் பண்ண போறான் Line it up. 60% Everybody stand back. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு எனக்கு இன்னொரு டேமேஜ் ஒன்று வச்சானுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஒரு ஸ்டார் போச்சு எனக்கு ஸ்டார் தான் Freeze to the core. 40 போனா 40 ஸ்லைம்ஸ் அடிக்க முடியலையா எப்பா Crush. ஹைட்ரோ அதை ஹைட்ரோ கொடுக்குறான் இவ்வளோ அல்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் தாக்கு வச்சுக்கலாம் 2 ஸ்டார் தான் இதழ் பிடிக்கும் அவ்வளோ பிரச்சனை இப்போ இந்த பைப் இல்லையா இதெல்லாம் Witness the power of Gugwa. இது பேர் ஆகும் You're toast. கஷ்டமாக இருக்குது Yoo-hoo. Time to shine. Lots over. இப்போ போகணும் ஐயோ இது ஹெச்பி போதுடா டீனா Rain cutter. Let the world collide. தானா ஓகே உடனே வரான் ஐயோ புரியனா சாகக்கூடாது Praise. Body and brain outlines your fate. Know my sword. திராதரா Higher, தப்பு by fire. Time to shine. Let me weave you a verse. எல்லாருக்குமே ஹெச்பி இல்லையா தரோடா எப்பா டார்கெட் போச்சு வேற அவன் போலியே ஏன்னா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஆஃப்லைனில் பண்ணுறேன் இது பண்ண முடியாது ரீமாஸ் வேணும் அவரோட 2 நாள் தானே 22 days இங்கே நல்லா இருந்துச்சுன்னா முடிப்பேன் இது வேற இவன்ட்ட இருக்கா இதையே முடிச்சிட்டேன் இதுதான் இருக்கு அவனுக்கு கொடுப்பான் ஒரு வாரம் பண்ணும் இதெல்லாம் 4 கிடக்கு ஃபர்ஸ்ட் போயிடலாம் Good roll. ஃபர்ஸ்ட் முடிப்போம் All right. Maybe I'll. ஆற்கால ஃபர்ஸ்ட் இதோ அது வந்து அவங்கள ஒரு பெஸ்ட் One more day. ஒரு கஷ்டம் முடிச்சிடலாம் பட் இதே பாயிண்ட் முடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் லைக் சப்போர்ட் பாருங்க அதுக்கு முக்கியமான ஷேர் வா ஓகே அவ்வளோதான் என்ன இருக்கு Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities. நீ ஒரு நிமிஷம் இங்கே வரேன் Need me to come up with some for you?
ஓகே பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் முடிப்போம். லெட்ஸ் கோ. ஹீட் அவ்வளோவா ஆகல. இங்கெல்லாம் மழை பெய்யுதியா? அதான் கொஞ்சம் ஹீட்டு கம்மியாக இருக்கு. இது மேலே யாருங்களா? கோ இது வே பாயிண்ட் பிடிக்கும். எங்க இருக்குன்னு தெரியல. மேலே இருக்கு. எஸ் மேலே தான் இருக்கு. ஏரியா டக்கு கஷ்டமா இங்க தானா? A golden-haired outlander and a white flying object. You must be the traveler in Paimon. ஆமாயா ஆமா அது. I heard Chaska was with you, but I suppose she's run away again, has she? ஆமா ஆமா. Sorry, who are you? Who am I? Oh, father. Sort of father. Go for a checkup every 3 months to see how her abyss condition is doing. We both agreed on it. But she's already missed 3 checkups this year. That's 3 out of 4. Yeah. Yes. She got exposed to abyssal energy as a young child. Then her birth parents abandoned her. It's lucky those wild cuckoosaurs found her when they did, or she wouldn't have made it. They took her under their wing and raised her as one of their own. Eventually, some riders out on patrol spotted her and brought her back to the tribe. But she was practically feral at that point. The moment you took your eyes off her, she'd be getting herself into a fight. Or she'd run away to be with the Saurians. She seemed to prefer them to her own kind. She might as well have been a Saurian in human form. That must be the aloof period she mentioned, right? We later discovered that her exposure to the abyss had planted seeds of conflict in her heart. So, we started trying to bring it under control. But ultimately, she's the only one who can control it. Anyway, she's much more human these days. More human? Don't worry about her. She seems pretty stable to Paimon. She's probably only avoiding the checkups because she thinks it'll stop you guys from worrying about her. Yes, I'm well aware of that. She knows she needs to be careful. If her condition ever took a turn for the worse, she wouldn't be brushing it aside like this. It's just, every checkup she's been to, they find new cuts and bruises. Nothing to do with this, of course. Oh no, that's all fine. The problem with her is, she's her own worst enemy. She's been living dangerously again. I'm sure of it. That's why she's avoiding the checkups. She wants to hide it from us. Yeah, Paimon can see her doing that. Oh. In the past, she always had Koichi to keep an eye on her. Now Koichi's gone. And I don't want to lose another daughter. Chaska's been increasingly reckless since Koichi passed. It's like she's trying to make up for it somehow. Next time you see her, please tell her to be careful for me. Even if she doesn't want to hear it. If she doesn't want to do these checkups anymore, that's fine. I just want her to stop putting herself in harm's way. Where did the time go? We should be back up with Chaska before it gets any later. To get to the temple, we need to head north, right?
எங்க தான் யாரு சாஃப்ட்வேருக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் அட்மின் பண்ணலாம் போறியா ஆல்பா இங்க தான் இருக்காங்க Hey, Chaska. Hey, Alba. ஏய் It's all right. I bet my Personally. dad talked your heads off, huh? What did he say? I was sometimes a little impulsive back then. That's putting it mildly. The memories. It feels like it was only yesterday when we brought you back and had Cusco and his family take you in. ஏய் Back then, no one imagined this feral child would grow up to be the strongest warrior of the Flower Feather clan. ஜாமஸ் வாரியர் You were the one that brought Chaska back to the tribe? That's right. Elder Alpa was already a veteran rider by then. She spotted me while patrolling from the skies and tracked down my Kukasaur mom. Mom agreed it was time I tried to re-enter human society. But I didn't know the first பிளேயர் thing about இருக்கு being ப்ரோ civilized. இருக்கு I clashed with The game everyone who had to deal with me. And look at you now, renowned throughout the land as a 4 peacemaker. பேர் ஜாயின் பண்ணலாம் 4 How ஸ்லாட் time flies. When the Well- day comes that I can't fly anymore, it will be up ஆனா to இல்ல me to look multiplayer after the அவ்வளவா tribe and our flying squad. ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ண You know me முடியும் though. பாஸ் I'm not a ஃபைட்ல natural commander. I'm better off as a அப்புறம் lone wolf உங்களுக்கு on ஏதாவது the front line. பொருட்கள் ஏதாவது So வந்து stick இப்போ it out வேர்ல்ட்ல at least இல்லைன்னா a few more years, okay? மற்ற வேர்ல்ட்ல போய் Give நீங்க Goyer and the others time to come into their own. Oh, stop. எடுத்துக்கலாம் Wait, so isn't the leader just the strongest warrior in the tribe? At least Paimon figured that's how your tribe would work. Strength is certainly a core tenet in the Flower Yeah. Feather clan. But strength Definitely. means far more than martial prowess alone. If it all came down to individual strength, I'd struggle to call myself a warrior, let alone a member of the flying squad. Any fighter in the tribe could take me down. அப்படிங்களாமா எயிட் வாரியர் Well, sorry to disappoint you. It was something I aspired to at one point. So much so that I went adventuring in the Cinder City, கமெண்ட்ஸ்ல ஒரு லைக் to சப்ஸ்கிரைப் try and பாருங்க prove மறக்காம myself. அதுல But it கேவ் was foolish ஷேர் of me. பண்ணுங்க I That's wasn't awesome. ready. I came back empty-handed and seriously injured. The fact that I survived was something, I suppose. But after டாக்டர் that, I பண்ணலாம் never seriously ஃபுல்லா considered myself a strong fighter. முடிக்கணும்னா லேட் ஆயிரும்டா You still managed to become the leader of the flying squad, thanks to your experience and இன்னொரு determination, டாக்டர் இது வந்து all while battling those old injuries. Don't you think that's a display of The strength world in is its own strong. right? பண்றதுனா Let's shelve this discussion for now. Traveler, Paimon, there are some simple refreshments on the table. Please help yourselves. ஓகேயா Paimon was waiting for that part. பைமான் மட்டும் தான் எக்ஸைட் ஆவான் They were for the snack stomach. The refreshment stomach still has plenty of space. Paimon is so full. Well, if you're enjoying our hospitality, feel free to stay with us as long as you like. Elder Alba? There's, something's come up. Hmm? What happened? Is it serious? Shall I deal with it? It's... Some merchants showed up, not from our tribe. They said they're here to discuss some potential collaboration with us. Why now? This is terrible timing. There are a few wingless that we haven't managed to reach yet, and we still haven't inspected the retrial arena. Let me handle the other errands while you meet with the merchants. You shouldn't be trying to do everything at your age. You should help too. Seems only fair after all that food we ate. Huh. Well, much obliged. Cheska, the remaining wingless are all people you know. அப்புறம் Let's see. Pishika now Yep, manages பண்ணி the போறீங்களா? floating target balloons. பண்ணா பண்ணுங்க Waska's probably still addicted to eyes on the feathered கேம் prize. சைஸ் வந்து And GTA 5 Yuna spends her days up on the flying GTA 5 platform, எவ்வளோ staring at the Cinder அது City. 100 ஜிபியா I'll leave you to இதே tell தான் them இந்த the சைஸ் news.
இதுதான் இது நல்லா இருக்கும் 5 years நல்லா இருக்கும். ஓகே 3 பேர்கிட்ட பேசணும் பார்ப்போம் லோ கீழே வந்துருக்கானா Just go for it. யா எங்க இருக்கான் செக்டா என்ன பண்ணலாம் செக்கு தான் செக் இல்லையா Are you sure you don't want to reconsider, Pashika? I appreciate it, Pashika. boss. But honestly, I'm pretty happy with my life nowadays. 100 GB GTA 100 GB They're நான் இப்போ redoing the 90 flying GB ப்ரோ trials. Huh? 90 GB இந்த கேம் Toda. ஓகேவா Did Alpa send you? I was Really? just telling Pashika the news, actually. The way things are with the tribe these days? I mean, you don't need me to tell you. This here is no future for a seasoned warrior like you. Ah, come Yeah. on, boss. Do you have any idea how long ஆட்டார் it's போல been? அடுத்து I've அது been wingless ஆட்டார் for போல years now. அப்டேட் I'm not cut பண்றோம்னா out for that anymore. வாரி ஏரியா Of இந்த course, I'll ரூட்ல do my part if we ever need to defend the tribe. பயங்கரமா But there's இருக்காங்க really no point in me trying out for the Otter flying ball. squad now. I've already made my அட்மின் peace with ஆகும் it. அப்போ வந்து Not லேட்டர் everyone பண்ணிக்கலாம் has what it takes to return to the sky after going wingless. Ah, Elder Alpa's perseverance is something else. And it's okay if I'm not destined for greatness. I might not have the Kukasaur's approval, but with my hot air balloons, I can still reach the skies. ஆட்டார் Handling these balloons every day, seeing how the customers react, the looks on their faces, that's enough for me. Finding something you love doing can be just as hard as passing the flying trial. It's worth holding on to. Fair enough. It's your choice. I won't force you. Oh, by the இவங்கள way, ஃப்ரீ அவுட்டான் you should try taking a balloon ride if you've got the time. Once If you I hang up there can for do that. yourself, you'll see why I love it so much. நமக்கு பிஸி தான் அப்புறம் பார்ப்போம் No problem. If you ever want to give it a try, you know where to find me. அக்கா வந்து ஆட்டார் ஓ இங்கிலீஷ் இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் ஸ்டோரேஜ் இல்லை ஸ்டோரேஜ் இல்லையா What's the point? I pretty much treat life like it's a game. இல்லைன்னா நீங்க வேற No கேம் Kukasaur's விதரிங் ever going வேவ்ஸ் to approve நல்லா of that, இருக்கும் no matter how many கிராஃபிக்ஸ் times I சூப்பரா இருக்கும் try. விதரிங் வேவ்ஸ் இதை விட நல்லா இருக்கும் Waskar, அதுவும் ட்ரை பண்ணுங்க I can அப்படின்னா assure you, ஜெனரல் ஜோன் ஜீரோ அது Kukasaurus பார்த்தீங்கன்னா wouldn't judge you for something like that. 47 GB தான் Well, they Yeah, must be General Zone judging me Zero. for நல்லதா something. இருக்கும் Maybe I அது lack பார்த்தீங்கன்னா the ஒரு fighting சிட்டில spirit. சிட்டி Or தான் just don't have the என்வாயன்மெண்ட் talent. மாதிரி ஃபாரஸ்ட் அந்த everyone's மாதிரி a இப்போ natural like இந்த you. கென்ஷன்ல இருக்கிறாங்க Don't waste your அது time உங்களுக்கு on me. You'll have better luck with the ones who still Exam. have their heads in the clouds. அதுவும் ட்ரை பண்ணுங்க In the meantime, Yeah, I think I'm going to மீதி treat கூட இருக்கு myself to a few more Honkai games of Impact eyes on இருக்கு the feathered prize. அது பழைய ரொம்ப பழைய Yeesh, there's wingless. That Genshin must முன்னாடி be a வந்தது total lost cause. அதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்த கேம் அதுக்கப்புறம் You தான் used to கென்ஷன் be a fierce warrior, actually. நிறைய Fighting கேம் இருக்கு spirit alone won't win you the Kukasaurus நீங்க approval. காச்சா ஜான்ராக்குள்ள வரணும்னா The ones in floating target நிறைய balloons games and இருக்கு eyes on the ட்ரை feathered பண்ணுங்க prize seem pretty chilled out. It's one thing to hang out and have fun, but quite another to take to the Yeah, skies minimum with a status, human yeah. life on your back. Giving a ride to someone who's unqualified endangers not only the rider, but also the Kukasaur themselves. If the rider makes a mistake, they both suffer the consequences. ரைடர் சம்பவம் பண்ணானா So we have a என்ன mutual பிரச்சனை understanding with the Kukasaurs. If someone isn't up to standard, we have to reject them, Okay. even if it means breaking their hearts. அடுத்து கடைசி ஆளு அவனை மட்டும் பார்த்துட்டோன்னா இருக்கான் மேலே இருக்காங்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணுங்க Take it easy. இதுதான் நான் எங்கள் வே பாயிண்ட் பிடிச்சேன் பக்கத்துல இருக்கு ஆனால் நிறைய காட்சா கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி எண்டாவது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும் காட்சா கேம்ஸ் வந்து அப்படியே ஆன்கோயிங்காக போயிட்டே இருக்கும் இந்த கேமுக்கு ஸ்டோரிக்கு ஒரு எண்ட் இல்லை
எப்போ முடிப்பான்னு தெரியல. கேமுக்கு அனிமே வேற இருக்கும். எப்போ சொன்னாங்க? போன வருஷம் சொன்னான் அனிமே வருது. ட்ரெய்லர் கூட விட்டான். ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வரல. கேம் முடிஞ்சு தான் வருவான்னு நினைக்கிறேன். கேம் ஸ்டோருக்கு எண்டில் நீங்கள் அடிக்கடி காம் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. லைக் ஒரு சிமிலர் டு காம்படிட்டிவ் கேம் மாதிரி. பட் ஆனால் காம்படிட்டிவ் கேம் இல்லை. Hey, Junan. Gazing out at காம்படிட்டிவ் the தான், பட் canal நீங்கள் again, huh? ப்ளே பண்ணுற மாதிரி. Chaska? What are you doing here? Is அப்படியே something up? விட்டு The flying squad is பெருசாக hosting ஸ்டோரிக்கு A-Trans again இன்ட்ரெஸ்ட் soon. பண்ணுவோம். அது Want to give it another try? Yeah. Maybe you're forgetting the definition of wingless. I've failed so many times already that I've decided to call it quits for yeah. good. I'm done. Elder Alpa Yeah, but always yeah. goes out of her way to come and tell me when a new trial is coming up, and it's nice of her to think of me, but nothing's gonna change. I'm not going to suddenly pass just because they're holding another trial. They're making some big changes Okay. to the arena this time, so the flying experience should be smoother than before. கவனிச்சு சார் லைக் கஷ்டப்பட்ட மாதிரியா இருக்கும். Coyer's gonna try அங்கேயே again. ஷேர் பண்ணுவீங்க. வா. No, forget it. If I was genuinely good enough to make the squad, the location shouldn't affect my chances. A true rider can fly confidently whatever the conditions, like you and Elder Alpa. Junan! They're redoing the... Huh? Chaska and the Traveler. You're already here. I guess they told you already then. Come on! Let's go train together! ட்ரெயின் பண்ணலாமா? I'm gonna sit this one out. ஏன் பாஸ் What? பண்றியா? Why? But you've always looked up to Elder Alpa. She went wingless after her injury and spent years drifting, but even she came back and made it in the end. If she can do it, why can't you? I mean, ஆனா I don't have that kind of perseverance. And besides, the last thing I want to do is fail in front of her yet again. Oh, come on. You know you don't need to worry about that. Alright, well, how about we just treat this as you being my mentor? Then will you train with me? I mean, Enough umming and ahhing. Let's just get up in the air and figure it out as we go. Yeah, Wait! go on. Hold on, slow down. I can't keep up. Well, that's one way to do it. They've been best friends since they were kids. ரெஸ்பான்ஸா? If anyone knows how to get Junan out of a rut, it's Coyer. You helped Coyer deal with her internal conflict, and now she's done the same for someone else. You know, people often talk about how one conflict leads to another and so on. But sometimes in life, things spiral in a good direction instead. ஆக்டர் முடிச்சிட்டாங்க. ஆக்டர் கொண்டுதான். பாப்பா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அன்லாக் All the இருக்கா? wingless on the list now, right? Where to next? அன்லாக் ஆயிடுச்சியா? ஆர்கான் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் ஆர்கான் ஃபர்ஸ்ட் தான் மெயின். அந்த கொஸ்டின் முடிச்சா அது முடிச்சு சின்ன கொஸ்டின் நம்ம ஆர்கான் கொஸ்டின் ஃபைனல் பேட்டில் மட்டும் பேலன்ஸ் இதில் பார்ப்போம். ஆர்கான் கொஸ்டின் போவோம். The trial மெயின் ஸ்டோரி எங்கே இருக்க அந்த கொஸ்டின் இது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என் பொறுமையாக யாரும் இது மெயின் கொஸ்டின். It's been a few days since the battle. Hopefully the tribes are getting back to normal. The Flower Feather clan was hit the hardest, right? That's Chaska's tribe. Maybe we should check how everyone's doing. கிளிக் பண்ணி வரையா? We might be able to help them out. Wait, isn't that ஸோ Ansel? லைட்டாக Wonder what she's doing here. லைட்டாக எஃபெக்ட் ஷாப் ஆகுதும் இங்கும் பறக்கிறானே ஏன் நம்ம சில லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க இருக்காங்க. I got a new போது letter யாரும் from மறக்காம the ஷேர் village. பண்ணுங்க. Looks like the situation has changed தேங்க்ஸ் again. ஃபார் வாட்சிங். ஏன் இல்லை நெட்டு தான் 4G தானே யூஸ் ஆகுது. I brought all the stuff over, Coach. What's next? Just take it easy before the real work begins. You two are in charge of repairing the houses to the north.
The rest of you should go west. Okay. The road practically crumbled beneath my feet on my way here. The whole thing will need to be reinforced. All right, I'll start by moving the boxes over. I'll help you. These things can get pretty heavy. Nah, I got this. These muscles aren't just for show, you know. Yeah, வேற ஒரு muscle You வச்சிருக்கான். see that? Perfectly defined. I can lift this stuff up with one hand. அப்படியா? ஒரு As கையில long as you don't wind தூக்கிட்டாப்ல. up too sore to move tomorrow. I don't want to hear any complaints from you. Just prepare to be amazed. போச்சு. இப்ப நல்லா சீன் போட்டான்ல. Well, what doesn't kill you makes you போச்சா? stronger. Take him to get some rest and apply some meds. கைவலி இடுப்பு போச்சு. And you, take it easy for the next few days, all right? Yeah, I don't பொறுமையா. want this getting worse. ரொம்ப And don't அவசரப்படாத. push yourself. You can help out once you're better. I knew I should have trained harder. தெரியுதுல்ல Working out is சீன் different போடக்கூடாது. from real work. You gotta ease into it. Anyone not have an assignment? Chief Mutoda needs our help. Okay, okay. Traveler, Paimon, what are you doing here? We were just Checking. about to ask you the same thing. We didn't expect to run into you. கமர்ஷியல் these லைக் times. செட் பண்ணிப்பாங்க மாட்டாங்க. Well, நல்லா the இருக்கும். tribe's in pretty good அது shape, அங்கேயே all வந்து things ஷேர் considered. பண்ணுங்க. We're ஓகேவா? already done with all the repairs. I heard the Flower Feather clan was hit a lot worse, though, so I decided to come help. On the way, ஹெல்ப் பண்ணலாம் I ran வந்திருக்கான். into a caravan of merchants from my tribe and brought them Okay. along. These are my students. ஸ்டூடண்ட்ஸா? போலாமா? ஸ்போர்ட்ஸ் கோச்சா? Oh, பார்த்தது I இல்லையே. didn't tell you before. I'm a professional trainer. I design workout plans, meal plans, all that good stuff. If you're Oh, interested in yeah. a particular sport, I'm happy to whip you into shape. Anyway, கோச்சியா? that's enough idle talk for now. A ஆல்ரவுண்டர் little போல while ஸ்போர்ட்ஸ்ல. earlier, the chief asked me to bring a few people to help with something. Yeah. Are you two free? As you can see, Free தான். due to unforeseen circumstances, I'm short a few people. Of course, we're also here. பசங்க now. ஃப்ரீ தான். Let's go see the chief. போலாம் வா. Perfect. Then follow me. ஓகே அடுத்த ஆர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஆர்க் 5 ஃபைனல் பேட்டில் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் செய்யணும். அதோட இந்த ஒரு டிபி ஒண்ணி இங்க இருக்கு. யாரோ போதா ஒன்னா சீன் போட்டோம்னா ஒன்னா மேலே போட்டு We made it, chief. கொஞ்ச நேரத்துல நட்டு போக போறான். Eon-san, Traveler Paimon. I'm so glad you're here. சரியா சரி. இவளே வந்தா Let's just சீஃபா? get straight to the point. Are the people behind you warriors from your tribe? Did something bad happen to them? ஏயாச்சு? Cold. So cold. கோல்டா. Duarte, வெயில் கொளுத்திக்கிட்டு இருக்கடா இங்க. drowning! And there's something in the water! He's on the ground, but it almost looks like he's trying to swim. இவ்வளவு அப்படியே வந்துருக்கா? The abyss. The abyss This is saw. coming. There are eyes in my hands and hands in my stomach. And my stomach is full of teeth. It ate all of you. It's coming for me too. But we haven't been eaten. We're right here. ஏயா? Monstrous beasts! How did you get in here? As you can see, their mental state is quite poor. They went missing after the battle. We found them in the wilderness in the days that followed, but the damage had already been done. என்ன பண்ணிருக்கோம் தெரியல. We found them unconscious in areas corrupted by abyssal tumors, lying next to their deceased comrades. My only guess is that something terrible must have happened during the battle. According to the chief of the Masters of the Nightwind, sudden exposure to a large amount of abyssal power can have mental as well as physical repercussions. We've never seen the effects this heightened before, but maybe Gasoithoth was just too powerful. Gasoithoth? What's
It's the abyssal monster that appeared in the sky not too long ago. Yeah. After consulting our ancient legends, we decided to call it Gasoithoth, Reaper of the Abyss. Oh, that giant black ball? Didn't we force it to retreat, though? True. It poses no threat to us now, but whatever wound it inflicted on these warriors still endures. We scoured all sorts of records for a solution, but nothing came of it. There was some mention of a treatment from several hundred years ago. But that knowledge is long gone. Right! You can purify abyssal power! Might as well give it a try! Skirk பார்க்கல bro. கடைசினா அது It didn't work? That must mean purifying the abyssal power within them still isn't enough. In any case, thank you for trying. Yeah. So, what can we do now? Don't tell me my friend is just gonna be like this forever? Come back to me, Gogeta! Please, don't leave me like this! We beat Gasoithoth! They survived the battle! Are we really just gonna sit back and watch them lose their minds? Of course not. What is it, Aeon-san? We'll take it case by case. First of all, we shouldn't keep them cooped up in here. The environment isn't doing them any good. Let them go where they feel comfortable, and the Traveler, Paimon, and I will talk to them. But, Are you sure about this? I know you're worried, but we don't have any other solution, right? Maybe it works, maybe it doesn't. But we won't know until we try. Well, don't just stand there. Let them go. Send someone to follow them, but don't stick too close. We just need to keep tabs on them. Oh. All right, it's up to us now. Let's talk to them one by one. This is a bad situation, but I know the warriors will find a way to pull through. After all, we've overcome so many challenges already. What's one more? Let's see. One of those guys was talking about being cold. Do you still remember him? It's not often that you see someone almost drown on dry land. Let's go talk to him. Okay, I'm done. AFK. Start to the first opportunity தான் கீழே இருக்கான் போவோம் இந்த பாத்துலயே போவேன் கீழே தான் இருக்கான் கீழே எங்க இருக்கான்
கவர்மெண்ட்டே போய் பேசணும். அஃபெக்ட் ஆனவங்க. ஏன் அழுதுகிட்டு இருக்க? Found him. Hello? Can you hear me? கேக்குதாயா? Dark. So cold. I want to go home. தெரியா. Okay, just wait a little longer and we'll take you home. The caravan from my tribe should have brought some firewood. I think starting a bonfire might help. பாப்போம். bonfire பண்ணாங்க. When it's dark, damp, and cold, what's better than a fire? ஆமா. Maybe the light and warmth will help change what he sees. Wait here while I grab some firewood. Yeah, I'm இங்கே வெயிட் பண்ணு. அவ்வளவுதான். Light. Underwater. இது Where is it தெரியுது. coming from? It's working! ஒர்க் ஆகுதியா? Is someone there? Please save me. No. No, wait. You have to leave this place. The water's too deep. You won't make it. It's okay. We brought some friends from the people of the springs. They're great swimmers. We're here to save you. No. Please. Just leave me. ஐயா. டான்டேவா? Oh no! It's not Working anymore! Looks like the bonfire wasn't enough. பத்தலையாடா. That was the second time he mentioned the name Duarte. Duarte. Maybe we can start there. Let's ask around and see what we can learn. Yeah. பாப்போம். இதுதான் கரெக்டா. சரி. கரெக்டா வரும். மேலே போகணும் உங்களுக்கு. இதுதான் டிபி பண்ணுறதுக்கு இல்லையாடா? அவ்வளோ மேலே தான் போகணும். இங்கே வழி எப்பயும் ஸ்ட்ரீமில் லேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நெட்டுனால தான் நெட்டுனால லேக் ஆகுது. ஸ்ட்ரீமில் வந்து லேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளது நெட்டு வேறு சும்மா பண்ணுறாங்க. இது மேலே எதுவும் பண்ண முடியாதுடா. பேசுவோம். My friend, is he any better? We're working on it. But I wanted to ask, does the name Duarte ring any bells for you? Duarte? Oh yeah, I remember. Duarte was the name of Otoko's Surian companion. Otoko almost drowned as a child, and Duarte was the one who saved him. Yeah. He dove deep into the water and used all his strength to carry Otoko back to the surface. It was pretty touch and go, but both of them made it in the end. That means we just need to bring Duarte here and... Well, you see, நாலு Duarte வருஷமா died 4 years செத்துட்டானா? ago during an abyss invasion. 4 வருஷம். He was helping evacuate injured warriors from the front lines, but fell to an ambush. ஆமா ரியலா. Wait! What do you mean? You're right. Duarte didn't have many distinguishing features. I don't think he ever stood out next to the others. Based on the look on your face, I'm guessing you already have a plan. All Alright, let's get to work. Oh, and thank you for the information. We'll do whatever we can to help your friend. Yes. Okay. போர்ஜி போயிட்டான். பேசி வாடா. கமெண்ட்ஸ்ல லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். விட்டுட்டு செம்மையா சப்போர்ட் பண்ணுவானே. நான் ஏன் பண்றது நான்? பை ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. போயிட்டு வாங்க. நீங்கள் லைக் போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. கொடுங்க லைக் போடுங்க. உடம்பு வரேன். பை ப்ரோ. இப்போ பண்ணலாம்.
Take it easy. Yeah. We're back! How are you feeling? Duarte? How did you get here? Are you here to save me? It's working! Shh! What now? You sense it, don't you? This place is dangerous. Still. Hearing you make that noise reminds me of our first few battles together. You were such a little thing back then. You're gonna carry me out of here just like last time. Over a decade later, and you're still trying to save me. I can't believe you made it this deep underwater, but I'm so glad you found me. Once we're out of here, let's split a huge portion of blazed meat stew. Just like old times. We're almost at the surface. People tried to tell me you were dead, you know. As if I'd let that happen. I promised to protect you. There's no way. No way. No. Wait. I failed. Oh no, he's getting suspicious. Duarte? Wait, you're not Duarte. How did I get here? Who are you people? Toko! He's Kaylee. What's going on? All I remember is the battle against the Abyss, and then I was drowning. And a Saurian that looked like Duarte saved me. How did I get here? You went through all that for me? While all I did was cause trouble for everyone? I'm so sorry. None of this is your fault. Maybe it's not my place to say this, but go easy on yourself. You deserve to move past what happened here, and what happened to Duarte. Thank you. I appreciate that. Go on, get some rest. East Kaylee, we'll leave him to you. Seems like the key to getting through to them is whatever they cherish the most. Kind of like their last spark of hope. Now we know how to help the others. Let's take heart from this and keep going.